Good evening, everyone. We are from Group 4. We are going to tackle about the Peace Theme 4, Challenging the War System. Before um we are before na mo ipakita ning amo ang video presentation, I would like to introduce my group mates. My group mates are Sir Rafi Pareja, Ma'am Roan May Ong Uy, and Ma'am Laika Tangente. So, Koan, we are going to present a video before the discussion. So, here is the video.
you so much, everyone, for watching our short video presentation. So, as you can see in the video, ang video ning show siya og mga kanang more on the Ang mommy na may spicy possible. kick. Lucky me spicy na buyong mommy. Chicken, pork, and beef. Iba't ibang spicy I love buyong kick. Wala na apil lagi ang advertisement, So, what do you think the judgment day will be Bro, like? Raf. guys. Serva. Nakamute. Hello. Nakamit si Rafi. Mm-mm. Makatra na siya, no? If ever i-edit pa. O, ibalik lang to. So, okay, so everyone, thank you for watching our short video presentation. And I hope na amoy na learn adto, and katong video presentation namo nang ning show siya o more on kanang mga possible um effects of war. So nakit-an man nato dadto na naay famine, naay namatay iyang parents, and kanang mga struggles during the war. So let us go to our slide. We are going to tackle about the challenging the war system. So next slide, Sir Rafi, please. So war. What is the definition of war? So ang war, matawag na to siya classical or international if ning occur siya or if it is between states. And matawag na to siya civil or internal if it occurs between rival groups or communities within a state. So, ang civil or internal is within a state lang siya. So, naa siya sa kanang sulod sa state, and ang classical or international is between states. So, next word is the aggression. So aggression, it is defined by the United Nations as the use of armed force by a state against the sovereignty, territorial integrity, or political independence or another state or in any other manner. So next word is the major armed conflict. So ang major armed conflict, it is a political conflict in which armed fighting involves the armed forces of at least one state or pwede po siya one or more armed factions, which is to seek or it seeks to gain control of all or part of the state, and in which kaning sa major armed conflict is 1,000 people have been killed by the warfare during the course of the conflict. So kani siya nani siya kanang murag table kung pilay murag na siya range bitaw sa kung pilay pila ka tawo ang mamatay, masulod siya sa minor armed conflict and sa major armed conflict. So sa major armed conflict 1,000 people above. So next is the possible causes of war. So number one is the territorial disputes. So kaning territorial dispute, so when we say territorial, it derives from the word territory, di ba? So kaning territorial disputes, disagreement ni siya, agoy na binhod ako. Disagreement ni siya between states or groups within a state over where their homeland or borders should be fixed. So example ani is ang Israel o Palestine. So kaning Israel and Palestine until now naagihapon ni sila yung mga kanang war nga mahitabo sa ilaha conflict because ang Palestine i-claim nila na ilaha ang Israel or Jerusalem belongs to them, and gikuha ra sa Israel ang kanang gikuha ra sa mga Jews ang kanang Israel, ila nang giilog daw sa Palestine. And ang Israel ning claim pud sila nga mao jud na ang promised land na gihatag sa ilaha sa Ginoo or sa unang panahon ilaha jud ng Israel na lugar. So mao na hantod karon naa gihapoy war nga mahitabuan ng duha ka nasod.
And also pud isa ka example ana is ang South China Sea ug ang 'di ba Philippines nag-ilog sila sa ang China ug ang Philippines nag-ilog sa South China Sea kay matod sa China ilahan ng South China Sea ug ingon pud sa Philippines na nasakop na sa ilahang kanang nasakop na sa territory sa Philippines. And also kanang China gusto po nila sakupon ang Taiwan. So mga ana mao na yung mga example sa territorial dispute. So mao na ang isa sa cause of war. So number two is lack of tolerance for differences. So kani siya mo arise ang war kay because naay differences in nationality, sa clan membership, ethnicity, or religious affiliation. Um, for example, sa uban nga na country kay ilahang pamatyon ang mga Christians tungod sa kanang religious affiliation. Ang napoy uban country pangpatyon nila ang mga Muslim, maing ana. So, example pud ani is kaning tension between Tutsis and Hutus. So, kaning story behind sa Tutsis and Hutus is kuan, the bloody history of the Hutu and Tutsi conflict stained the 20th century from the 1972 slaughter of about 120,000 Hutus by the Tutsi army in Burundi to the 1994 Rwanda genocide, where in just sa 100 days, in which Hutu militias targeted Tutsis, about 800,000 people jud ang namatay ato. But many observers would be surprised to learn that the long-standing conflict between the Hutus and Tutsis has nothing to do with language or religion. So dili language or religion ang dahilan ato because nag-speak man sila og Bantu tongues, same ra pud sila nga they speak the same Bantu tongues as well as French and generally practice Christianity. And many geneticists have been hard pressed to find marked ethnic differences between the two, though the Tutsi have generally been noted to be taller. So many believe that German and Belgian colonizers tried to find differences between the Hutu and Tutsi in order to better categorize native peoples in their censuses. So kaning Hutus and Tutsi nani sila class warfare kay kuan kaning generally the Hutu Tutsi strife stems from class warfare with the Tutsis perceived to have greater wealth. So ang kanang Tutsis daw mura bitaw kanang naa sa upper class dayon ang kaning Hutus kay mo ni ang mga poor people ilang tawag lower class. So mao na nga naa sila'y kaning kuan lack of tolerance for differences. So oftentimes, though differences only aggravate an ongoing conflict which is normally caused by other factors such as land disputes and political and economic repression. So next cause sa war is the ideological or power struggles. So ideology set ni siya sa beliefs nga nag-serve as guide on how power should be allocated or how society should function. So example ani is kanang mga NPA di ba magrebelde man na sila sa ato ang government kay na sila set of beliefs nga gusto nila nga ing-ani dapat kanang mao ni ang insakto dapat ing-ani ang government para kuan in-ani mo function ang government. Mura bitaw kanang di ba mo against gyud ang NPA sa government sa pamamalakad. So mao na nga ginatawag na sila rebelde kay naa sila kanang set of beliefs nga isukwahi sa kanang kuan sa government. So isa na sa maka-cause og war. So next is the history of colonialism within the country competing for competing competing for control and authority. Example is the widespread fighting in Africa. So kaning history of colonialism, di ba colonialism kanang gi-colonize or gisakop
So example ana same sa kanang Philippines gisakop sa Japan, sa Amerika, Spain. So mao na sa unang panahon daghan jud war nahitabo diri tungod anang colonialism. Kay gusto nila i-colonize ang isa ka country. So ang kaning colonialism or kaning history of colonialism and the process of decolonization, mo ni siya ang transfer of power becomes problematic with groups within the country competing for control and authority. So, mo na siya. And then next is, so, dito sa possible causes of war pa di ay sumpay is kaning competition of resources, extreme abuse of human rights, desire of leaders to stay in power, kanang dili gusto papuli sa ilahang posisyon, narrow or extreme nationalism and sympathy for kin across borders. So, mao na ni ang mga other causes of war. So next sa effects of war. So number one effect of war is massive death. So kuan given naman kaayo na basta na-i-war daghan jud mamatay. Kay siyempre kanang giyera good dayon kuan it is expected nga daghan jud mamatay bisag civilian gani usahay maangin pa. So massive death is one of the effects of war. Next is the war results in the commitment of atrocities. So kaning atrocities is cruelty. So example ani is ang Holocaust. Um, have you remembered the kuan si Adolf Hitler? Um, the war between the Jews and the Nazis. So kani siya luoy kayo ang mga Jews ato kay gi-abuse gyud sila, gi-torture sila. So kuan kanang katong daghan jud kay namatay sa ilaha gamay ra kayo ang naka-survive. So mo to siya ang example sa cruelty nga gipakita sa ilaha sa mga Nazis. So next is kuan wars also cause people to flee their homes. So given na nasab ni siya kay syempre kanang mga tawo dili gyud na pud sila gusto nga ang uban napay mga anak, napay kanang mga pregnant women. So kuan kanang mapugos gyud sila kanang adto sa laing lugar no ang uban gani makita nako sa news nga kanang langoyon nila ang dagat para makatabok lang og laing laing place kay grabe na jud kaayo ang giyera sa ilahang lugar. Ang uban kanang kuan maglutaw na lang ang lawas anang dagat tungod kay gusto sila mo ikyas kung asa ang giyera mismo nagkuan occur. So next is wars cause weapons to proliferate. So when we say proliferate, it means increase in production. So kaning gira kanang syempre magkuan gyud ni kanang daghan gyud ma-produce ani nga mga armas kay para ma-prepare nila ilang self, ma-defend nila ilahang self sa enemy or sa kaaway. So possibility na naay mag-hoard pod, naay magtago og mga kanang mga weapons in order to protect themselves. So next is wars hold back development as huge amounts of government budgets are allocated for defense. So okay, so um we can observe nga 'di ba makita man ta sa news or sa kanang history nato before sa kanang mga gira. So daghan kay mga infrastructure na maguba, mga buildings maguba tungod anang gira like kanang possibility entire country maguba gyud tungod anang gira. So instead nga ang kanang country magdevelop
when there is war, maguba jud ta ng mga buildings, expected jud houses ug any other nga mga infrastructure. So another kuan na pud kanang paghuman sa gira tukod na pud og balik. So kuan kay siya grabe ka gasto. So makuan gyud niya mahinder gyud niya ang development sa isa ka country. And also ang budgets nga padulong sa kanang development sa inyong country, mapadulong siya sa um ma-allocate siya sa mga equipment or mga gamit para sa war or para ma-defend inyong self sa war nga panghitabo. So next is people lose their livelihoods and their access to food supply. So kuan siya, obvious na jud siya nga 'pag naigira, tanan mawad-an jud trabaho, 'di ba kay lisod pod mag-i-run pa na nimo imong business dira or mosulod pa kag office, mo-duty pa ka nga nagboto ng mga bomba diha. Unsa ka nang inaana na jud ka dedicated. So ma-stop gyud ang mga businesses, stop tanan nga kanang transactions or unsa ba diha nga government transaction, stop jud tanan. Kay siyempre there is war and also access to food supply. Na gani uban nga naay katong nakita niyo sa video ganina nga wala guba jud tanan. Nagdaginot na lang sila, nagtunga-tunga sila tong perting gamayang pan kay tanan guba na, grocery stores, mga factories nga nag-produce og food. So there is shortage in food supply. So there is a possibility nga naay famine mahitabuan na nga country or state. Next is wars cause the loss of investments, destroy property and the environment, and raise opportunities for tourism. So, as what I've said ganina, kanang cause sa war, guba jud tanan ang development sa country. So, wala investment, ang mga property ma-destroy kay wa man ay pili ng giyera. And then ang environment, syempre, puro na lang buto diri, buto dadto. So there is chaos, there is great or massive destruction, and also kanang raise opportunities for tourism. Of course, kay madaot gud ang mga tourist spots or unsa pa diha, wa nay kalaagan ang mga turista sa inyong country. So that is also an effect of war. Next, war disrupt children's education and create fear and trauma among the population. So of course, kanang when there is war, nagi fear, di ba? Kay syempre, our lives is at risk. So mahadlok jud ta na maigo tag bala diha or unsa. So naagi kanang create gid siya fear and trauma laban na sa mga bata kay wa gud na sila kabalo. Kanang wa sila kasabot unsa na nahitabo ng lupad ng mga bala diha. And also it disrupts children's education. So tanan, 'di ba, mawala ang mga stop ang business, stop jud tanan. Bisan pag education kay kanang gira wa jud nay pili, like for example ay nagklase sila dili na sa ta magpabuto diri, so dili na siya pwede. So mo jud nay mahitabo there is trauma and it disrupts war disrupts everything. Oh, so thank you for listening na ni. So nalang ko additional sa ang lesson is kaning I just want to share the peace education and the war system. So if the war begins in the minds of men, then it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed. Mo na ang preamble UNESCO preamble. So, peace education seeks to develop a global perspective on the problems and understanding that humans are a single species. So, kaning peace education, it seeks to teach the concept of the oneness of the human race. Education should also help alter thoughts with regard to the in, inevitability of war. Humans should understand that waging war is a choice, not a manifest destiny.
So as educator, we should teach our students, or teaching students peaceful conflict resolution skills will also help learners understand that conflicts may be approached constructively and that there are better workable alternatives to aggression. So peace education programs include the teaching of the theories of nonviolence and the practice of nonviolent direct action. So as educator, we should teach our children, nurture their minds no nga um kanang in order for us to have peace, anang iwasan nato ang conflicts, there are alternative ways no to avoid, para lang ma-avoid ng aggression. So kita nga educators, we are also responsible for that because ang mag-initiate og war, or ang gi-state ganina, war begins in the minds of men. So kita samtang bata pa ang mga students or learners, atoan na silang i-mold, i-cultivate, i-nurture ilahang mind, um, so that naatay ka ng peaceful conflict resolution. So that is all about our report, and thank you for listening and thank you for watching. So that is